Welcome to KSRI's Academy. And now let's get into the daily news headline analysis of 25th September 2021. MOD strikes rupees 22,000 crore deal with Airbus. So Ministry of Defense, Airbus Defense and Space, Spain వాళ్ళతో 22,000 crore deal sign చేశారు, and it was signed for 56 C295 MW transport aircraft, which will replace 56 Aero aircraft ఏవైతే మనం 1960లో ప్రొక్యూర్ చేసుకున్నాము. So this is first of its kind project. ఎక్కడైతే టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్, ప్రైవేట్ సెక్టర్ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ కింద మిలిటరీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అనేది ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయబడడం. And the C295 having 510 ton capacity is used for tactical transport for up to 71 troops or 50 paratroopers, and for logistic operations not accessible to current heavier aircraft. And it also has a proven capacity of operating from short or unprepared airstrips. ఈ 56 aircrafts-లో 16 అనేవి flyaway condition-లో డెలివర్ అవుతాయి స్పెయిన్ నుండి, and the remaining will be manufactured in India by Tata Group of companies within 10 years from the date of contract. Modi, Kamala Harris hold bilateral talks. So Prime Minister Narendra Modi and Vice President of US Kamala Harris held bilateral talks. Women can now apply for NDA exam. So Union Public Commission recently unmarried women ni National Defense Academy and Naval Academy exams apply cheyadaniki allow chesaru. Master direction, banks can now sell fraud loans to ARCs. So Reserve Bank of India is the Central Bank of India. ఇది 1935లో కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు అండర్ RBI Act 1934. దీని సెంట్రల్ ఆఫీస్ ముంబైలో ఉంటుంది. And RBI was initially a private institution, but 1949లో నేషనలైజేషన్ అయిన తర్వాత RBI came under government control. And ARCs, asset reconstruction companies అనేవి ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఇవి బ్యాంక్స్ నుండి నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ ని కొనుక్కుంటాయి. So banks యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ క్లియర్ అయిపోతుంది, and now banks can concentrate on their normal banking activities. ARCs అనేవి RBI కింద రిజిస్టర్ అయి ఉంటాయి. And so now the Reserve Bank of India on Friday allowed banks to sell fraud loan exposures to asset reconstruction companies. So ఇప్పుడు banks fraud loan exposures ni asset reconstruction companies ki అమ్మొచ్చు. And banks will also be able to transfer transfer to ARCs loan exposures classified as fraud as on the date of transfer. And banks reporting, monitoring, complaint filing ivanni kuda and law enforcement agencies and proceeding related to such complaints shall also be transferred to ARC. Ivi kuda ARC ki banks anevi transfer cheyali. Thank you.